100 পয়েন্ট প্লাস তুলবে ভাই প্রথম ম্যাচে আরএসকে এর পয়েন্ট 10 ভাই দেখছো ভাই আমার হিসাব ঠিক আছে আরএসকে প্রথম ম্যাচে 10 পয়েন্ট because the AJ team, the teams from Asia, they normally are more aggressive, and I think Fluxo is feeling something now that they just got wiped out really fast. So I think they need to improve more the game, like be more aggressive maybe, because as I'm saying, maybe Falcons would be a little bit more hesitant to walk up or force them to use a couple of glue walls, get those resources out early. well, I think we need to see for the next matches, because they need to keep they need to keep the same game that they did in this last one, because I'm not sure if this will affect, for example, the Brazilian players. I think they can be like different from the next match, and I'm really anxious about it because I don't want to see this things happening, you know. But of course, we all had like high expectations from Team Falcons, and they really did it. They did an amazing job, actually. I think not only an amazing job, but I think, you know, I feel like just based off of not only the landing zones, but a couple, even, you know, Alpha 34, taking their time, they denied points at the very end. So it feels like... Guys, খেলা তো দেখলাম গাইস, কি বলো তোমাদের খেলা কেমন লাগলো রেড হকের? ভাই আমার মনে হয় ভাই ওরা বেশি ভিতরে ঢুকে গেছে, ভেতরে বেশি ঢুকে না ঢুকতে পারলে যদি ওরা সাইড থেকে যদি কভারস করতো না, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এখানে বুয়েরা কিন্তু বের হয়ে যেত। আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়ারদের মনে হয় কি এই একটা সমস্যা যে ওরা মানে হুট করে মানে ওরা ধৈর্য ধরতে পারে না। ধৈর্য না ধরার কারণে অ্যাকচুয়ালি ওরা মনে হইতেছে যে কোপ আপ করতে পারতেছে না। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ওরা হুট করে ভিতরে ঢুকে গেছে, ফাইট টেক্সে হুট করে ভিতরে ঢুকে গেছে। হুট করে ভিতরে ঢুকে কিভাবে ভাই
মানে এখান থেকে ওয়াইপ আউট স্কোরটা ওয়াইপ আউট হয়ে গেল Guys are on them, studying where they will be rotating, and then later on we'll see more elimination. Yeah, and it's good to add that they did like a bunch of eliminations. I think it was like 15 maybe. 15? Yeah. Yeah, something like that. Yeah. But it counts a lot. Like talking about points right now, it's really important to them. So they can be like slow in the next match. I think it's safe for them to do it. Yeah, I think I have to agree with you there because we see some teams. I think this is historically a Free Fire thing. Anybody that does well during the knockout stage never wins the tournament. ভাই আমি পুরো হতাশ হয়ে গেলাম ভাই মানে রেড হকের খেলাটা দেখে আমার একদমই মানে লাইক I can believe it. Might be giving away too much information to your opponents, right? কারণ নাই দেখা যাক আমাদের নেক্সট ম্যাচে কি হয় সবাই প্রথম ম্যাচ গেল দেখা যাক প্রথম ম্যাচে তাও ওরা কিন্তু কিছুটা পয়েন্ট গ্যাদার করতে 3 পয়েন্ট or 3 পয়েন্ট মেবি 3 point or 2 points. Scary time to be a Free Fire player, but we're looking at the best of the best here. So they're clearly confident in their skills. Raja, we are definitely going to have to keep an eye on the Brazilian teams. দেখা যাক এই এখন আমরা এখন ওয়েট করি পরের ম্যাচের জন্য পরের ম্যাচে কি হয় তো আশা করি পরের ম্যাচে আমরা ইনশাআল্লাহ কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবো যেহেতু আমাদের পয়েন্ট কিন্তু কিছুটা গ্যাদার হয়েছে মানে আমরা কিছুটা পয়েন্ট কিন্তু পাইছি 3 পয়েন্ট না 2 পয়েন্ট জানো আমি খেয়াল করিনি অ্যাকচুয়ালি খেলতে করতে পাইনি টপে মনে হয় টপে ছিল আমি যতটুকু দেখছিলাম যে 6টা কিল করে কিন্তু টপে ছিল তো এখন দেখা যাক কি হয় ফ্যালকন কিন্তু খুবই ভালো খেলছে ওদের ভাই ওদের মানে মাইন্ডসেটে ছিল যে ওপি এটাকে যে ওরা বুয়া করবে বুয়াটা নিয়ে আসবে কিন্তু অলরেডি তারাও কিন্তু বুয়াটা কিন্তু নিয়ে আসছে ওদের খেলার ইয়াটাই ছিল কিন্তু আমাদের ডিফারেন্ট spots since the Brazilian teams really didn't like a really good job in the last match, so I think it's good to consider, but I mean it's difficult to 10 মিনিট পরে মানে মনে হয় আরেকটা ম্যাচ হবে মানে একটা ম্যাচ যেহেতু হইছে এখন আরেকটা ম্যাচের জন্য মানে 10 মিনিট ওয়েট করতে হবে জাস্ট যেহেতু রেস্ট টাইম রেস্ট টাইমের জন্য 10 মিনিট টাইম দিয়েছে তো দেখা যাক 10 মিনিটের মতো টাইম মনে হয় নিবে so probably Brazilian teams they are like setting to the games of the Asian players. I can actually confirm on this, right? I think that, you know, even from last year's EWC, a lot of Southeast Asian teams were looking at how Brazil was ended up playing because a lot of them were pretty shocked that most held their ground against them, and therefore now coming into the second year of EWC, they're like, no, this cannot happen again. Well, survivors, it looks like we are ready to jump into game number 2. Yay, game number 2. দেখা যাক let's see কি হয়. What's happened? 25. Bring over to our casters, Husky and AJ. Take it away for game number 2. Thank you very much, panel, and I am in absolute agreement with Haja. Consistency is key, but I am worried for the Brazilians a tad bit here because we see with our little eye what you guys do not see just yet, but we will keep the surprise for you in a little bit. You're back with your boys, the Mustachio and Husky. এই ওরাই কিন্তু বলছে দেখো consistency is important. সাকসেসের জন্য consistency মেইনটেইন করতে হবে। এই ম্যাচটা হবে মনে হয় পুরগেটরিতে। আগে ম্যাচটা হয়েছে বারমুডাতে এবার এটাতে হবে পুরগেটরিতে তোমাদের কি মনে হয় হক কি ঘুরে দাঁড়াবে হক বলতে থেকে রেড হক Yeah, Purgatory is a map. সবাই তো আজকে লাইকটা করে দিবা সবাই যারা লাইভে আসছো লাইক করে দিবা making bigger rotations, right? It might benefit teams like Fluxo, AGAL, Team Falcons who have adopted that. As we hop into the map, we see the teams trying to parachute out. VP is a team that loves Mode House, but for this map, Mode House is not a point of consideration because the flight path is pretty unforgiving. চলো নেমে পড়েছে কিন্তু 12টা স্কোয়াড ভাই রে ভাই 12টা স্কোয়াডের মধ্যে প্লেয়াররা কিন্তু নেমে গেছে 48টা প্লেয়ার তো দেখা যাক কে কোথায় নামছে Absolutely. কে কোথায় নামছে দেখা যাক নকআউট স্টেজ ম্যাচ 2 potentially get there. Question is because of this skewed flight path, do they get some uninvited visitors here as well? Because we do see Pain Gaming ফ্যালকন কিন্তু তোমাদের এখানে নেমে আসছে ওরা নামছে হচ্ছে তোমার কিন্তু লাম্বার মিলে পুরগেটরি ম্যাচে
Fluxo once again going to be trying to play. তিনটা প্লেয়ার নামছে, তিনটা প্লেয়ার, আচ্ছা ওদের তিনটা প্লেয়ার নামছে এখানে তোমার ফায়ার ব্রিজে, আর হচ্ছে আরেকটা প্লেয়ার নামছে হচ্ছে ল্যাম্বার মিলে, ব্যাকআপে নামছে একটা প্লেয়ার। তারপর আমাদের ইয়া কোথায়, আমাদের রেড হক নামছে হচ্ছে তোমার ইয়াতে, ফ্লিকার দেখা যাচ্ছে তোমার কিন্তু বুলসিয়াতে, বুলসিয়া বলছি না, আরে আজব কি যে ব্রাসিলাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু রেড হক নামছে, আমাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে যারা। ইভোস স্পোর্টস নামছে কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে ওরা কিন্তু নামছে তোমার ইভো স্পোর্টস নামছে হচ্ছে তোমার ইয়াতে। আচ্ছা ব্রাজিলিয়ানদের সাথে কিন্তু ফাইট লাগছে হচ্ছে তোমার ইয়া কি বলে এটাকে, স্পোর্টস, আচ্ছা ইয়াতে লাগছে ফাইট। স্কট কিন্তু একটা ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে, একটা স্কট কিন্তু একটা ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে। ফার্স্ট এলিমিনেশন আলফা কিন্তু নক হয়ে গেছে, মানে নক বলতে এলিমিনেশন হয়ে গেছে ভাই, প্রথমেই কিন্তু নেমে কিন্তু এলিমিনেশন হয়ে গেল ভাই। প্রথম স্কট কিন্তু আলফারাই ছিল, অর্চারও কিন্তু এখন বেঁচে আছে। এম গট, আচ্ছা এম গট আছে এখানে, এম গট কিন্তু এটা জোটা মানে ইয়াদের পুরো রাশ করছে, একটা স্কট কিন্তু ইয়াদের পুরো রাশ করে ফেলছে, উপর থেকে কিন্তু কভার দিতেছে। রেড হক কিন্তু ভাই পুরো মানে মাঝখানে পড়ে গেছে। আমি কিন্তু আগের ম্যাচেই বলছিলাম যে রেড হক কিন্তু পুরো মাঝখানে চলে যাচ্ছে। এই যে রেড হকের কিন্তু একটা প্লেয়ার নক করে দিচ্ছে, রেড হক আছে, রেড হক কিন্তু একজন প্লেয়ারকে নক করে দিচ্ছে। রেড হক কিন্তু আরেকটা প্লেয়ার নক করে দিচ্ছে ভাই রে ভাই। Red Hawks once more an explosive start to the round. 3 points. Vision system completely crippled. ব্লেড ফ্লিকার নাজেব কুটুস এই চারজন কিন্তু ভাই মানে ভালোই খেলতেছে ভাই। ওদের প্রবলেম হইতেছে, আমি আগেই বলছি ওদের প্রবলেম কিন্তু একটাই ভাই, ওরা মাঝখানে ঢুকে যায়। এখানে কিন্তু প্রায় মাঝখানে ঢুকে গেছিল, এই যে নাজেব কুটুস কিন্তু একটা প্লেয়ারের মাঝখানে ঢুকে গেছিল। Even off screen we see Bobs taking a number for himself. Yeah, and you know a little bit unfortunate here for Vision System because we did see Shix getting aimed a tad bit earlier on, so Red Hawks know exactly where their opponents are. And the Bangladeshi আবারও দুই স্কোয়াডের মধ্যে ফাইট কিন্তু লেগে গেছে। এটা কোন ভাই, এটা কোন স্কোয়াড? এটা হচ্ছে তোমার ভিটা আর হচ্ছে হলো কিন্তু তোমার এজিএল। একজন কিন্তু নক, ওদের একজন কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে, ওয়াইপ আউট বলছেন টিম মানে একজন এলিমিনেশন হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকজন কিন্তু নক, বিআরডি কিন্তু আরেকজন নক হয়ে গেছে। তারপর কিন্তু এজিএল এর একজন কিন্তু নক হয়ে গেছে ভাই রে ভাই। এখানে কিন্তু ইনসেন্ট ফাইট হইতেছে ভাই, দুই স্কোয়াডের মধ্যে একজন কিন্তু ওদের এলিমিনেট হয়ে গেছে বিআইটি, আর আরেকজন কিন্তু নক হয়ে পড়ে আছে আরেক টিমের। দেখা যাক এজিএল কিন্তু আরেকজন প্লেয়ারকে নক করে দিচ্ছে বিআইটির, মানে ভাই দুইজন দুই টিমেরই দুইজন করে কিন্তু নক করে। আবারও কিন্তু আচ্ছা টিম এক টিমকে কিন্তু নক ক্লিয়ার করে দিচ্ছে এজিএল। It was Vitality that came flying up straight against them and a great opener. রেড হক কিন্তু 10 পয়েন্টে কিন্তু আছে ভাই 3 নম্বরে, ফ্যালকন কিন্তু 27 পয়েন্ট নিয়ে ভাই 1 নম্বরে আছে ভাই। এই ম্যাচটা কিন্তু আমাদের রেড হকে কিন্তু বুয়া করতে হবে অবশ্যই, না কিন্তু করলে ভাই হবে না। বুয়ার কিন্তু এটা চাই, আমাদের বুয়া কিন্তু করতেই হবে, নাহলে কিন্তু ভাই আমরা পিছিয়ে যাব। আমার মনে হয় বুয়াটা করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে দেখো এখন যদি আমরা যদি বুয়াটা না করতে পারি, রেড হক যদি বুয়া করতে না পারে, তাহলে কিন্তু ওরা কিন্তু তোমার সিএক্স এর নিচে চলে যাবে, তখন কিন্তু তাহলে ভাই এটা মানে খুব মানে ওরা কিন্তু এলিমিনেশন হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকবে। এই ম্যাচটা মাস্ট বি মাস্ট আমাদের কিন্তু বুয়া করতে হবে, নকআউট করতে হলে অবশ্যই আমাদের বুয়া করতে হবে। Unfortunately for Goose, is a bit isolated. Yeah, Pain Gaming has got the advantage here up against Vision System. Can they get away? Pain Gaming, their debut at EWC alongside a couple of boys from the side of Vision System. ভাই আমার মনে হয় কি ম্যাক্সিমের মধ্যে তোমার কিন্তু ক্যারেক্টারগুলো খুব লো স্পিডে দৌড়ায়, এগুলো কিন্তু খুব বিরক্ত লাগে কারণ এটা রান হয় না। They are going to be in a little bit of a downside. Good time to pull down in the nick of time, but Gus steps out on the wrong side of it, gets nailed down to the ground. Peter, wrong gun for the situation, but thankfully they've got the numbers for backup. Maxi gets taken out, brought right back in. Pain Gaming with 3 points, and they have finally quelled the aggression from Vision System, and Jigs unfortunately will just have to stay hidden. But early on we saw a kill order put out on him by Virtus Pro, and they are hunting for that elimination. And they're just right behind him, unfortunately.
I don't think Shakes is going to be surviving for any longer now. They'll have to catch up with him in a little bit. দেখো রেড হক কিন্তু 4 নাম্বার চলে গেছে দেখছো পয়েন্টের জন্য 4 নাম্বার চলে গেছে The edge of the circle heading straight in towards Maxi. They spot him out. Butches in alongside MT7. That AWM, you ain't gonna get away that easy. Maxi gets snuffed out. And once again, vision system on the back foot. Core memory right across. Jump taking a heap of damage. Now they're gonna try and spam that glue wall. It goes down. Jump trying to play some footsie work. Actually gets to cover, but Fluxo now kicks into high gear, running straight at Jump, but they have no idea where Kuga is just yet. Jump not able to buy enough time, and Bobs finds that knock. A beautiful play with that XM8. Gets the headshot, puts Jump down on the ground instantaneously. আমাদের রেড হকদের দেখা না কেন ভাই রেড হকদের কেন দেখাইতেছে না ওরা এখন কিন্তু হোল্ড করে খেলতেছে দেখছো ওদের কিন্তু এখন ফাইট গুলো কিন্তু আমি দেখতে পারতেছি না রেড হকরা কিন্তু অনেক হোল্ড করে খেলতেছে ঠিক আছে হটশট কিন্তু একটা প্লেয়ারকে কিন্তু এখান থেকে কভার দিতেছে ভাই রে ভাই আরে ভাই রে ভাই নক করে দিয়েছে কিন্তু ভাই কর দিয়ে কিন্তু ভাই ওপি খেলা দিতেছে ভাই পুরাটা ওপিটা খেলা দিচ্ছে রেড হক কিন্তু এখন আমাদের 4 নম্বরে আছে ভাই 3 নম্বর কিন্তু দেখো পেইনা এবং ইএসপোর্টস কিন্তু এখন চলে গেছে 1 নম্বরে কিন্তু আছে আমাদের ফ্যালকন যে কিন্তু আগের ম্যাচে আমাদের বুইয়া করছে এখন আমাদের দেখার বেলা হচ্ছে রেড হক কি করতে পারে ঠিক আছে রেড হক কিন্তু আমাদের টিম আমাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে সো রেড হকের খেলাটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এদের বুইয়া করাটা খুবই আজকে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে ফ্লিকার এখানে কিন্তু ওদের কাছে কুটুস আছে তারপর নাজিদ আছে দেখা যাক আমাদের ফ্লিকার কি করে বাংলাদেশের এডব্লিউএম কিং Mobile AWM King. Not really hunting much out there, looking for those coins still outside the blue zone, just tanking a tad bit of damage. This one's not going to hurt that too much just yet, but in 18 seconds they will feel the pain. But getting into the circle and a double Arbon scan right in front of them as well. Those binoculars used well to find the rotation, but unfortunate for them. Yeah, Dinoculus didn't scan anyone, but players are rotating in towards their compound a tad bit later. They're about to be in for a surprise. X-Posse on that high ground. AWM VSK in hand. A double snipe setup for one of the most dangerous snipers, Motovia. Riptide Rhythm breaking down his defenses, and Ray from the back takes advantage. And Ray should know that there's more than just Pain Gaming, because more than just Virtus Pro. Pain Gaming is right around the corner. This rotation with Team Falcons also. ভাই কোন বাজে বাংলাদেশ জিতে যায় ভাই ওপি হবে ওপি সবাই একটু কষ্ট করে লাইকটা করে দিবা যারা দেখতেছো লাইকটা করে দিবা একটু সবাই একটু লাইক দিয়ে দাও into the game. Sitting speed up Ray. Can he navigate this? 3 different teams, 3 different players. আমাদের রেক হট কিন্তু পুরো হোল্ড করতেছে ভাই প্রচুর হোল্ড করতেছে No chance. Woodpecker around the corner. Barely needed to use his M590, wasn't in shooting range, and no problem whatsoever. This is one of the dead. আশা করি আমাদের রেড হক কিন্তু বুয়াটা নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ দেখা যাক কি হয় এখনো কিন্তু 3টা 4টা 10টা স্কোয়াড আছে ভাই এখন মাত্র 2টা স্কোয়াড এলিমিনেশন হয়েছে এলিমিনেট হয়েছে He really wants to book it for the vending machine, but he's about to get surrounded. সবাই একটু লাইক দিয়ে দিবা যারা এখন লাইক দাও লাইকটা দিয়ে দিবা সবাই লাইকটা একটু শেয়ার করে দিবা Because Fluxo now with 6 points are already doing so much better compared to game 1 as they start to make that deep rotation towards the circle, but they're going to cut through the southern island. I'm actually surprised nobody chose to M1Z Fluxo at Mount Villa, even though the flight path was leading everyone. চারজনই কিন্তু গাড়িতে উঠছে Teams kind of playing it safe, and it is to the benefit of the Brazilian champions. They are most definitely looking to dominate out there once again, driving straight in towards core memory, hopping out of their. আমার মনে হচ্ছে যে M1Z ওরা ফেসে গেছে যে ওরা কিন্তু ফেসে গেছে এখানে কারণ ফেসে গেছে বলতে এখানে দেখো জোনের বাইরে মানে জোনের বাইরে বলতে আমি বুঝাতে চাইছি যে ব্রিজের বাইরে ব্রিজের কভার নেই খুব Man has got no backup. Jum and Zenzi are on the other island. Like you say, backup is not going to come easy. There is a huge distance to cover. They actually put down the launch pad. Let's see what the call is going to be. Bobs will just order them to go towards the rest of core memory. Bobs realizing it's too late. They got to back off as Don springs into action. As the sleeper agent activates, Zenzi finds punches in. Fluxo right into the fire, and they are out. They had the right intention, the right idea. What they did not expect was for the rest of the core memory players to be on the opposite island. Shot them out of the sky like little ducks flying around. It's barbecue time later on for core
Memory, but the question is, can they get into the circle as well? We'll catch up with them in a little bit. Virtus Pro now in a 4v4 up against EWC Esports. Virtus Pro, though, has got that high ground advantage. Both of them about to be pressured by the circle in 10 seconds. The difference is that leverage, that bird's eye view that they have. Because the levitation favors Virtus Pro. Arasia takes a big hit to the back, thankfully makes it out alive. The vest that he has, but for EVO's Divine, at least they could make that beeline straight into the circle if they want to. There is still some room to work with, but for Virtus রেড হক কিন্তু এখনো বেঁচে আছে ভাই 12 পয়েন্ট নিয়ে এখনো কিন্তু ওরা কিন্তু বেঁচে আছে This is unexpected. 14তে আছে হচ্ছে পেইন 15তে আছে সিএক্সকে এবং ইভোস তারপর হচ্ছে কিন্তু এক নম্বর আছে ফ্যালকন He could just be the one that dismantles this squad. We'll have to catch up with this action between Virtus Pro and EWC in a little bit. In the meantime, it's AGAL taking on their brothers from Thailand. Falcons, no eliminations, just yet playing the slower game this time round. A lot of nades commitment. Sci-Fi is about to get flushed out. Multiple ice grenades and even frag one showing his face. Sci-Fi needs to relocate. Gonna spend a couple of এই ম্যাচটা বুইয়া যদি রেড হক বুইয়া করতে পারে তাহলে আমরা লাইভ করব Gets blasted back on the fire. That যদি বুইয়া না করতে পারে তাহলে আমরা লাইভ করব না of AGAL, and now they get thrown into shambles. Falcons surrounding Sci-Fi from all angles. He needs to somehow hold on. Yes, Sci-Fi desperately holding on. M590 is the right weapon in his hand. Has got the inhaler as well to top his life back up just a little bit. And as he tries to burst himself out of there, Dew finds him, puts him on the ground. Barros though traded out. Dew being found. Final player on his feet for the side of AGAL. And Falcons about to eat another one right up. Limit with the VSK. That's the distraction. Riptide Rhythm breaking down the defenses as well. As Limit takes advantage with that long range capability. VSK finds a victim. And unfortunately, it's the final player of AGAL. Surgical as always. The circle now again shrinks with Pain Gaming against the Red Hawks. Pain Gaming taking the fight. রেড হকের সাথে কিন্তু ফ্লাইট লাগছে ভাই ফাইট রেড হকের সাথে কিন্তু আমাদের পেইন নাম্বার ফাইট লাগছে পেইন ভাই রে ভাই দেখা যাক আমাদের টিম কি করে আমাদের কি আছে আমাদের একজন মনে নেই আমাদের একজন পিছে ওপি ভাই ওপি ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ব্লেড নাও যে ফ্লিকার ব্রো Just hoping and praying nobody spots him out. ইয়েস দুজন নক করে দিয়েছে দুজন ক্লিয়ার করে দিয়েছে আর একজন নক And the player from the side of Red Hawks, but the pickup is instantaneous. They're playing the Thiva like a champ, and Pain Gaming now just trying to stay away from the rest of them as Red Hawks barricade themselves. yes let's go drive out yes Dropping on two off the roof, and Pain Gaming. পেইন গেমিং কিন্তু এলিমিনেট করে দিয়েছে আমাদের কিন্তু তোমাদের কি বলে আমাদের রেড হকস কিন্তু এলিমিনেট করে দিয়েছে Here, core memory here. Clean up the mess. Dawn with the ice grenade knocked down Ninja. Jump gets flickered out, and that's already 2 for CXK. Number 3 comes right through. Red Hawks, they do not stand a single chance. Blade instantly dealt by Jump and core memory. আমাদের রেড হকে কিন্তু দুজন এলিমিনেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভাই রে ভাই এখন কি হবে ভাই Hawks, they did phenomenally well up against Pain Gaming, but Core Memory just swooped. এখানে মনে হয় বাঁচতে পারবে না ভাই রে ভাই না যে তারপরে কিন্তু তোমার কিন্তু উঠতে যাচ্ছে Really comfortable, waiting for that opportune Yes. moment, and the jump Red leads Hawks, the yes. whole of Core Memory to their compound, and Red Top Hawks 6, gets 7 knocked Emerson. down as well. Not knocked down by the circle. They did have the Thiva, so picking him up shouldn't be